Ha. So, keine Ahnung, ob ich jetzt live bin. Aber auf jeden Fall würde ich es jetzt so behalten. Chat im neuen Fenster öffnen. Ja, mal gucken, ob hier jemand dazukommt, dazu stößt. Falls jemand da ist, schreibt mir gerne mal in den Chat. Um 6 Uhr kommt das First Look at, das hier halt. First Look at the Lord of Rings, Tales of Middle-earth. Ah, ja, bist du, Kaliat. Ich bin übrigens ein bisschen aufgeregt. Das ist mein allererster Livestream ever. Hab einen Kaffee da, hab Wasser da. Ich werde auch wahrscheinlich nur 1,5 Stunden oder sowas durchhalten. Viertelstunde vorher, Viertelstunde danach. Ich muss mal eben auf Discord schreiben, dass ich jetzt live bin. Und auch bei Patreon. Ja, ignoriert mich einfach noch kurz bis dahin. Hi Marco. Ja, lustig, ey. Mal schauen, ob das jetzt so in mein Repertoire aufgenommen wird. Oder ob mein PC das nicht mitmacht. Ich habe schon ein neues MacBook, aber das habe ich noch nicht eingerichtet. So. Mein Kanal. Lohnt es sich, ein Gewerbe zu öffnen, um an die Einkaufspreise zu kommen? Nope, lohnt sich nicht. Die Einkaufspreise, die du bekommst, wenn du ein Gewerbe eröffnest, sind Hardcore-Scheiße. Netto ungefähr so teuer wie Brutto bei Games Island und JK Entertainment. Weil du halt einfach keinen Umsatz vorzuweisen hast, klein bist, kein VPN-Store bist, kein VPN-Premium-Store bist. Von daher, du kommst nicht günstiger an Match. Das war anders vor 2 Jahren, ist jetzt aber schon leider nicht mehr so. So, teilen. Link kopieren. Bin gleich für euch da. So, meine Patreon zu Herr der Ringe an. Meine Patreons wissen jetzt auch Bescheid. Weiter. Veröffentlichen. Jetzt noch kurz im Discord Bescheid sagen. Okay, dann kann man über dich was günstiger rankommen. Sind eine Spielgemeinschaft mit ca. 10 Spielern. Ja, also 2000, wann habe ich denn angefangen? 2020 habe ich angefangen und mit Patreon habe ich 2021 angefangen und da war es tatsächlich so, dass ich über einen Großhändler noch günstiger rangekommen bin als, ja, zum Beispiel bei Kartenmarket oder bei den Online-Stores, aber dann gab es halt 2 Preiserhöhungen und mittlerweile bin ich nur noch günstiger, beziehungsweise kann günstiger sein zu bestimmten Produkten, vor allem in der Pre-Order, dank meiner Kooperation mit JK Entertainment, ansonsten keine Chance. Komm gerne mal auf den Discord-Server und schreib mich an. Das ist am einfachsten. So. Ah, sehr cool. Black Urpelz aus dem Saarland ist da. Let's go. Am Start wird gemacht, Chef. Sehr cool. Ich dachte mir, bevor jetzt das hier halt kommt, der First Look, der ist ja in 8 Minuten 45, gucken wir uns noch mal kurz das 5-Minuten-Video hier an, wo schon die Gandalf-Karte und der eine Ring gespoilert werden. Ja, lasst das einmal mal machen. Gucken, ob die Technik funktioniert. Ihr könnt mir gerne mal sagen, wie der Ton für euch ist. Eigentlich habe ich es getestet, aber während er redet zum Beispiel, werde ich wahrscheinlich meine Schnauze halten. But its next one might be one of the most exciting yet.
Das ist schon geil, ey. Aber dieses 3 Monate vorher First Look ist lächerlich. Wir wissen noch nichts über March of the Machines, aber jetzt kommt Herr der Ringe, weil sie es halt verkaufen wollen. Gibt schön 3 Gandalfs. Ah, ist der Gandalf also gut, der Is It Gandalf oder was? Ich war jetzt eigentlich eher ein bisschen enttäuscht von den Farben, aber... Ja. Ganz ehrlich, ist wahrscheinlich ziemlich cool und die haben mega lange drüber nachgedacht, wie sie den balancen. Ich finde ihn irgendwie komisch. Also muss man den spielen, einfach weil der Karten zieht? Ultra geil wäre, glaube ich, wenn er Flash hätte, weil dann bist du ja für den nächsten Zug hast du Protection from Everything. That is, so no blink shenanigans for endless protection here. It also taps to draw you cards at the cost of life. The more you tap, the more you draw, but also the more damage you take. Lars, kannst du eigentlich Links in den Chat schicken? Falls ja, kannst du gerne einen Link reinhauen zu dem CDH-Video. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. I also like that not using it doesn't actually stop you from taking damage each turn. So, after all, why shouldn't you tap it? On a slightly lighter note, we've got to look at a cycle of full art basic lands, each of which ganz geil. Also es ist alles ein bisschen sehr, sehr, sehr grün, ne? Obwohl auch Mountain und Swamp und sowas, aber die Länder sind schön. Middle-earth has such a specific geography, and it is of course one of the genius details of storytelling that influenced a lot of subsequent works in fantasy and science fiction. That approach told us not only the challenges and natural obstacles the Fellowship had to traverse in this story, but also is linked to the rich and mythic history of Arda in the previous ages. Making those maps as full art lands complements the card illustrations to create an immersive experience for players. The land's artist, Devin Rue, may also be a familiar name to any Critical Role fans, as they create the maps of Exandria for that show. But let's move on to Gandalf's many incarnations. Jetzt kommt der Gandalf. We previously shown off Dimitri Burmak's art for a card called Gandalf, Friend of the Shire, but we've got the first look at another of his incarnations as the much more stern Gandalf the White. Now, I genuinely don't know das Artwork ziemlich about nice. the card, but if you ask me, I'm getting some purely speculative Planeswalker Ja, vibes safe. from Magali. Gut, dass er es sagt, Alter. Es muss den Gandalf Planeswalker geben. Ich wäre so enttäuscht, wenn es nicht Gandalf der Weiße als Planeswalker gibt. Vielleicht sogar Celestia-Farben. Oder halt, der ist weiß und du hast dann halt unten noch irgendwie Hybrid-Mana in irgendwelchen Abilities. Dass der noch schwarz und rot auch hat oder so. Weiß, schwarz, rot. Don't worry, we have an actual Gandalf card to show off as well, but when I asked Cartagena about why Gandalf had so many renditions in this set, he told me that it gives them an opportunity to explore the character more, and that, quote, Tolkien's rich storytelling allowed us to explore how Gandalf and others present themselves to different allies and at different times throughout the story. For example, our next card, Gandalf the Grey, who you might notice is blue-red. That certainly caught me off guard initially, but it does make sense in the context of Magic, where wizards are most commonly represented in the blue. Okay, Lars sagt, der wird im CDH gespielt. Das heißt, wahrscheinlich ist der krass. Du castest einen Instant or Sorcery Spell und dann kannst du eine permanente Karte tappen oder intappen. 3 Damage to each opponent, copy target Instant or Sorcery Spell und dann kannst... Ich bin zu dumm als Magic-Spieler dafür, um zu sehen, wo der broken ist. Also, je ne sais pas. And in typical blue-red fashion, it triggers whenever you cast an instant or sorcery spell. That lets you pick once from 4 different options, presumably the last of which is putting it back on top of your deck. You may also notice the rather prominent Man kann es auch als erstes machen, direkt wieder aufs Deck legen. Which Cartagena confirmed is his signature weapon, Glamdring. Teasing, quote, I think fans are going to be pleasantly surprised to find many of their favorite artifacts from Lord of the Rings in the card set. No word on whether or not Glamdring might get an Grüße nach Lüneburg. 40 Kilometer but he entfernt. did tell me that they had a lot of fun coming up with new interpretations of the legendary objects from the War of the Ring and keeping them consistently recognizable. Lars, dann schreib doch wenigstens auch Meld, dann weiß jeder, was du meinst. Good news. We've got a glimpse of Gandalf's epic confrontation with the Balrog on Anato Finstark's art for the showcase ring treatment of Gandalf the Grey. Not so much of a Das hier finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Er sagt, es soll das sein, was im Ring passiert, check ich überhaupt nicht. Also, warum passiert der Kampf von Gandalf und den Balrog im Ring? Also, es ist wahrscheinlich einfach künstlerische Freiheit. Mein Kaffee ist übrigens gleich alle, dann hört ihr mich auch nicht mehr trinken. Gleich kommt eine Stunde auf uns zu, glaube ich.
Thankfully, we probably won't have to wait long. A weekly MTG live stream on Tuesday, March 14th at 10 a.m. Pacific will be sharing even more details and reveals from the Lord of the Rings Tales of Middle-earth. In the meantime, you can read my full interview with Ovidio Cartagena on IGN.com, or if you want to see more fancy showcase versions of cards from Magic's most recent set, you can watch me unbox the Phyrexia All Will Be One complete bundle. And for everything else Lord of the Rings, Magic the Gathering, and more, you're already in the right place at IGN. Hier, was mir direkt aufgefallen ist, er macht die schön Phyrexia Complete Edition auf und er ist auch einer der wenigen, der das $1000 MTG Anniversary Edition Teil aufmachen durfte. Dieser Kanal hat 17,6 Millionen Abonnenten und seine Magic-Videos gucken sich 40.000 Leute an. Ist schon ein bisschen traurig irgendwie. Aber okay. Ich gehe schon mal hier rein, weil es jetzt scheinbar losgeht in ein paar Minuten. Ist live seit 2 Minuten und in 3 Minuten geht es wahrscheinlich richtig ab. Ja, hol dir nochmal einen Kaffee, Tim. Hallo, Julia. Liebe Grüße an Fixi Hartmann. Ja, absolut. Hallo, Fixi. Schön, dass du zuguckst. Ich habe von Freunden auch schon gehört, dass sie mit Freundinnen zu Hause auf dem Sofa sitzen und sich das angucken. Auch liebe Grüße an Marvin und Laura. Danke für die Einrichtungshilfe. Eigentlich wollte ich das hier gar nicht öffentlich machen, sondern nur meinen Patreons schicken, weil es das erste Mal ist, dass ich live bin. Und es ist mir doch slightly unangenehm. Aber was soll das? Dann machen wir es halt für alle. Und alle sind schon 43 Leute. Also ja. Hallo, Dima. Ja, dass wir das erleben dürfen. Hat jetzt nur seit 8.8.2020 2,5 Jahre gedauert. 2 Jahre und 7 Monate. Und hier ist er. Applaus. Applaus für mich. Ich bin schon aus den Socken hier. Date ist auch da. Markus, hast du dein Paket schon gekriegt? So, ausgetrunken. Jetzt kann ich mich auf euch konzentrieren. Zum Glück nur 2 Jahre. Bin auch mit am Start. Hallo Nordland MTG. Hallo Ed-Otz. Was geht jetzt hier? Kommt hier auch nochmal Musik oder so? Habe ich das zu leise gemacht? Ne, ich glaube, es ist okay. Wrong Packet. CH, Live Air. Also wahrscheinlich erstmal durch irgendwelche Spoiler, so wie jetzt auch bei Herr der Ringe. Man hat ja schon die Frodo und eine Legolas-Karte oder so gesehen, die ja irgendwo aus irgendeinem Uncutted Sheet im Müll gelandet sein sollen oder so. Also safe sehen wir im April ersten Commander Master Spoiler, und zwar Edgar Markov oder so. Schöne Grüße aus Österreich, schöne Grüße zurück. Ich hoffe, es kommen ein paar Kracher. Auch an dich, Disco-Combo, liebe Grüße nach Österreich. Ach, Henning, du bist cool. Du hast mir übrigens noch nicht geantwortet, falls du Henning, mein Patreon-Henning bist. Antworte nochmal auf deinen Post bezüglich March of the Machine Collector Displays, weil mittlerweile wird es zu spät. Und jetzt halte ich meine Schnauze und ihr sagt mir, ob der Ton zu leise ist. Today is one of my favorite shows we've ever done, because today we are taking a first look Lauter, okay. at the Lord of the Rings Tales of Middle-earth, and I honestly, I'm having trouble So? containing my excitement to actually get information out to all of you. This set, y'all, this set is an amazing love letter to Tolkien fans, one of which is me. Noch lauter? Geht noch 15%, okay, sehr präzise. Bursting with joy, getting to share all of this with you. Ja, mach. Couple Ich war eine notes stressige right Woche. up front. This is a first look. Okay. For those of you who don't know what a Ich glaube, ich kann ja first auch look is, pausieren, first looks wenn ich reden are will, ja. Dann mache ich einfach lauter. to actually show a bit about the set to your local game store so that they know what they're ordering. As a bonus, Wenn es immer noch zu leise ist, sag you Bescheid. too. Ich kann es So auch we're a lauter little machen, bit ne? ahead Also of the release, ganz which is entspannt. happening in a few months, but we want to give local game stores that first look, and you as well. So we're going to see some cool stuff today. We're not really going to talk about mechanics, with a little asterisk next to that. We'll see. We'll get to that. We're going to get to the good stuff. Also, before we get started, and before I can no longer contain myself and just start talking about cards, I do want to let you all know that we have relaunched the Magic Story podcast.
Ich So würde es we immer did noch a ein Magic bisschen Story lauter podcast machen. years ago, around the time of Dominaria, and it has been relaunched redet halt auch ahead super of leise, ne? one of our most consequential stories coming up, the March of the Machine story. That set of written stories is going to kick off this Thursday, and if you're looking to get caught up, learn a little bit about what has brought us here, the Magic Story podcast is available now. You can head to Okay, das ist super uninteressant. dailymtg.com to Und Black find it, Rasmussen, or you can find it on ich Spotify. hoffe, er or redet auch nicht alleine podcast. da, sondern hat irgendwie coole Gäste. Lord of the Rings. Okay, so if you're not familiar with the set, if you haven't seen the pre-order beat or any of the bits that we've talked about so far, Lord of the Rings, The Lord of the Rings, Tales of Middle-earth is our first Universes Beyond booster release, and as such, it has been given so much care. We have worked really close. Ist auf jeden Fall Hype im Chat vorhanden, also ich freue mich auch richtig. This set that brings to life Tolkien's words. Hi, Daniel. And we are so excited to bring it to Schon Feierabend, you was? all. So we are going to kick things off by sharing a number of the characters who are part of this world. We're going to talk about all of the components of this product, the product lineup. We're going to talk about a couple promotions. We're going to talk about promos, ich bin echt buy a gespannt. box toppers, which are incredibly sweet. And we are just going to relish the flavor that is imbued throughout this set. Those of you who've seen me talk before, no, I don't talk this fast or this much unless I'm this excited. So we are going to kick things off, and of course, we are going to start things by taking a look at Frodo. Frodo, Sauron's Bane. For one das white ist der, man, der you get schon a im 1/2 Mülleimer irgendwo lag. legendary creature, Halfling Citizen. For white or black, if Frodo Sauron's Bane is a citizen, it becomes a halfling scout with base power and toughness 2, 3, and lifelink. And then for triple black mana, if Frodo is a scout, it becomes a halfling rogue with whenever this creature deals combat damage to a player, that player loses the game if the ring has tempted you 4 or more times. Otherwise, the ring tempts you. Yes, Das ist ein being bisschen tempted by the ring weird. is a core mechanic of this set, and we are not going to talk about what it means yet today. You will see it referenced in a few places. Ich mache nur ganz kurz Pause. Stresst euch das, wenn ich zu sehr Pause mache, um drüber zu reden? Soll ich drüber reden? Keine Ahnung. Also die Karte lag schon im Müll irgendwo, wurde abfotografiert und wurde schon bei Reddit geleakt. But know that it is imbued throughout this set, and I'm going to pause because each of these cards tells a little story at a certain point. Gerne rüberreden? Nee, Pause machen. Frodo Okay. going on his Natürlich journey, direkt starts zwei as a verschiedene halfling Meinungen. citizen and then becomes a scout as he goes out into the world, and then as the ring bears down on him as his journey goes Die Nummer on, 0018, halfling die Karte hat rogue Nummer with 0018, black aber das ist mana, bei March of the Machine auch schon so. imbuing him with even more Wahrscheinlich power. lassen sie sich da jetzt einfach mal Platz für we of irgendwelche course Sondereditions have oder so. multiple different versions of cards in this set, and so let's go through what they are and kind of the concept for each of them. So there's the main set regular version on the left. In the center there is the Showcase Ring treatment. So Das ist ja gar nicht Showcase Elijah Ring Wood. treatment is meant to show characters when they're at a point of uncertainty. Often it involves being tempted by the ring or wearing the ring or handling the ring. Ich finde es ein bisschen komisch, das ist mir bei Gandalf auch schon aufgefallen, dass halt diese Charaktere verschiedene Artworks kriegen, ne? Hier von Dimitri Burmak und von Martha Nail, und da sehen die Leute halt extrem unterschiedlich aus einfach. Das ist halt der gleiche Not Charakter all und of der them. We're going to see a trotzdem couple cases komplett today where andere Mimik. they are other moments of uncertainty. But here you see Frodo early on slipping on the ring to hide. Ja, ich werde gucken. Also ich werde jetzt nicht dauernd eine Pause machen, außer es fällt mir irgendwie was Krasses Finally, auf. on Das the Ding dauert ja auch right eine side, Stunde. the Borderless Scene Bundle promo. So if you have been paying attention, there are 7 scenes, collections of cards that in that Borderless treatment will create a scene. We're going to see one of those scenes today. When we first announced the set, we released the scene, not the cards, of the Battle of Pelennor Fields. Ich muss schon sagen, dieses ganze Produkt ist so groß, so unüberschaubar, jetzt noch mit Scenes und so. Das machen sie doch mit Absicht. Today. Now, of course, Frodo can't go to Mount Doom without Sam. Samwise the Stout-Hearted. This is a legendary Nee, kann ich jetzt nicht, Marco, sorry.
Das Samwise the Stout bleibt Hearted jetzt so, wie es one and ist. a white mana is a 2/1 with flash, and when Samwise the Stout Hearted enters the battlefield, choose Sorry, up to falls ihr one was nicht target seht, permanent aber card ich in habe your nicht graveyard dran gedacht, dass that die was 3 put there Karten from the gleichzeitig battlefield zeigen. this turn. Return it to your hand, then the ring tempts you. So something I want to point out about this, you'll notice that Samwise here is an uncommon. Throughout this set, if you saw the article yesterday on IGN, Ich find's krass, talking dass about Gandalf, Samwise Gamgee there nur are uncommon ist. multiple versions of characters depicted at different points in the story. And there will be uncommon versions, rare versions, mythic versions. Not every character gets all the different rarities, but it's much like Brothers War, where your favorite characters get multiple Okay, treatments, das ist showing so wie, them ja, at multiple Ursa und points Mishra. in their journey. Rare, So Uncommon, this is Mythic the Rare. uncommon Entspannt. version of Samwise the Stout-Hearted, and as is flavorful. Einfach jeden Charakter 4-mal von Common with Mythic Rare. So let's look at the different versions of Samwise the Stout-Hearted. I love his showcase ring treatment, which shows him bearing. Ja, ganz kurz. Also tut mir leid, dass ihr das hier rechts nicht sehen könnt, aber ich kann das jetzt nicht so kurzfristig ändern mit meinem Bild. Das ist in OBS keine Scene, sondern ich habe das da halt rumgewurstelt, weil, wie gesagt, ist mein erstes Mal heute. Ich merke es mir aber fürs nächste Mal, dass ich mit auf Knopfdruck das verschieben kann. Ring, that last little bit of the way that only Sam and his strength could do. Finally, on the right side, the Borderless Scene Bundle promo is showing his part in the scene of Mount Doom. Now, the Borderless Scene Bundle promo, it's noted as a bundle promo, but you can get this scene in Genau, Daniel hat es gerade erkannt. Ihr seht die Karten ja im Discord, die werden direkt wahrscheinlich gescreenshottet und da geteilt. Einfach mal auf dem Discord vorbeigucken. Bundle and the gift bundle will both have this scene, so we'll have all 4 cards. Auf jeden Fall eine geile Karte als Uncommon. Und der Ring temptet dich. Today. Non-foils can be found in the collector booster of that scene with Samwise the Stout-Hearted over there. All right, now also imbued throughout the set are the locations that we visit. Achte nur auf Blakes throughout Hintergrund. The entire journey. And so I thought Richtig viel mit Herr der Ringe zu tun. The beginning of the journey and the end of the journey. So let's take a look at the Shire. The Shire is a legendary. The Shire enters the battlefield tapped unless you control a legendary creature. Okay, das ist easy. Tap an untapped creature, create a food token. Nicht unendlich stark, aber wahrscheinlich eine gute Karte, die in jedem Commander gespielt wird. Land that enters the battlefield tapped unless you control a legendary creature. Tap to add green and 1 in a green. Tap an untapped creature you control. Wahrscheinlich auch nicht, aber in einigen. Token. I love the flavor text on all of these. You must start somewhere and have some roots. Ja, Jan, auf jeden Fall. Ich finde die auch nicht so geil. So a couple things to note about this card. Yes, there is a bit of a legendary theme throughout the set. Obviously, with so many amazing characters, there are legends. Oh, ein Legendary Theme. Hat das was mit Commander zu tun? Many who are very well known, like Frodo and Sam, and we'll see some lesser known ones later on as well. And then food. Ja, stimmt. Food Token passt mega gut zum Auenland. Not have a food sub-theme. So you'll see many hobbits creating food. Ja, das macht einfach Sinn. Hobbits mit Food. Some versions of Sam that deal with food. So you'll see food kind of throughout the set as well. Now, these locations, all of which have rare or mythic rare versions, will also have borderless versions as well. So this is the Da finde ich fast, ja, sieht auch cool aus, aber finde ich das reguläre fast geiler. The idyllic landscape. All right, and now the polar opposite of the Shire, we come to Mount Doom. A legendary land that you can tap and pay life, add black or red. Then you can pay 1 black, red, and tap. Mount Doom deals 1 damage to each opponent. And then the incredibly flavorful final ability, 5 a black and a red. Tap and sacrifice Mount Doom and a legendary artifact. Choose up to 2 creatures, then destroy the rest. Activate only as a sorcery. A couple. Wäre mega nice gewesen, wenn er hier Basic, also Land-Type, Mountain und Sumpf gehabt hätte. Und Fun Fact, habe ich schon erzählt, dass ich auf den Mountain Gauruhoe in Neuseeland geklettert bin. Das war's auch. Das war der Fun Fact. Notes on this one, besides just dripping with flavor,
I know a lot of people will see the black and red and expect that there is a cycle of dual lands. That is not the case. This is a land that was specifically designed to represent Mount Doom. This is not part of a 5-card cycle. This is just Mount Doom. Man kocht sie, adding man stimmt, the sie, man black tut sie and in die red. Suppe, And ja. of course, there is the borderless version, which gets a little up close and personal. Ja, Daniel, das ist auch ein Commander-Land. Deals damage to each opponent. Das wirst du sonst wohl nie spielen in One-on-One. Next, I want to circle back and look at a couple more characters, one of which should look familiar if you saw the IGN article yesterday. But Gandalf. first, we have Oh, Gollum, Patient Der Plotter. Uncommon Gollum. For 1 and a black, you have a legendary creature, Halfling Horror. Gollum, Patient Plotter is a 3/1. And when Gollum, Patient Plotter leaves the battlefield, the ring tempts you. Again, we'll talk more about what that means closer to release. Black and sacrifice a creature. Return Gollum ganz from your Daniel. graveyard to your hand. Activate only as a sorcerer. Ja, also mal schauen, welche Karten noch this irgendwas is mit an diesen uncommon version Ring-Temptations of zu tun haben, weil Gollum, dann ist das kind vielleicht of geil. as we meet him along with Frodo. There are multiple versions, of course, of Gollum. We have Okay, da sieht dieses Gollum in Ring-Artwork the ganz center, cool living aus. in his cave with the ring Und ganz for rechts fällt hundreds er of gerade in years. Mount Doom, ne? And then on the right side, we have Gollum's part in that Mount Doom scene. And then if you saw the article yesterday, this next one is going to look familiar. So Da Gandalf ist the er, Grey Gandalf. was revealed by IGN yesterday for 3 blue and a red, legendary creature, avatar wizard. When you cast an instant or sorcery spell, choose one that hasn't been chosen. You may tap or untap the target's permanent. Ja. Gandalf the Grey deals 3 Die haben wir auch damage gerade to each angeguckt. opponent. Angeblich Copy target soll instant das or hier sorcery halt schon eine spell broken you Karte control. sein. Also zumindest hat Lars geschrieben, guck dir mal das Or CEDH put Gandalf Video on dazu top an. of its owner's library. Vermutlich It's ist der a 3/4. gut Gandalf im shows up, does CEDH. some Aber tricks, 5 Mana ist and schon leaves. teuer, oder? What I do, let's put up the ring version as well. So I want to talk about this a little bit. I know this card was revealed yesterday, but again, with the multiple versions of a Patrick. character, this is the Gandalf we see protecting the Fellowship in the Mines of Moria when the Balrog shows up. So you'll see that on the left, him standing up, ready to face the Balrog. And then his moment of uncertainty, Gandalf the Grey, remember, we'll meet other versions of Gandalf along the way, is Gandalf, in the Freund des Mines of Auenlandes und Moria, Gandalf der falling Weiße, off safe the noch. bridge of Khazad-dûm as he battles the Balrog. Yes, this set has a Balrog in it. Yes, we will see the Bridge of Khazad-dûm even later in this Oh, ich bin echt auf presentation. diesen ganzen Flavor So, gespannt. Es gibt den Balrog, es the gibt die multiple versions Brücke. of Gandalf the Grey, that was also revealed yesterday, but if you missed it, there's going to be a Gandalf, Friend of the Shire. There's going to be a Gandalf the White, of course, and there may be a version in the Commander set as well. Now, the other Vier thing this set Gandalfs. does really well, besides the characters and locations, is important moments throughout the set. And so that's why I wanted to lead with Gandalf here, because the next card is a really good example of that. So this is a You simple, cannot uncommon trick, pass. but it's you cannot pass. For a single white instant, destroy target creature Okay, that ist halt blocked or krasses was Legendary blocked by a Theme, was sie da legendary einfach creature haben. this turn. And we see a more action-heavy scene between Gandalf and the Balrog. Disco kommen auf jeden Fall, Alter. Und die vielleicht auch 5 oder 6, um die zur Seite zu legen, weil das ist, glaube ich, einmalig, außer dass es im November noch irgendwie Releases gibt. But this set is not just flavor. It Ja. is absolutely dripping CH with Lever, flavor. richtig. But You it is shall worth not noting pass. that this set Nicht you is cannot legal pass. in Modern, and while this set is not Modern Horizons in terms of power level, we do have some interesting new additions to that Ist es format, im Buch like auch our You next Shall Not card Pass? that people have been asking for in some form or fashion for a Ah, while. hier haben This wir is for Daenerys free. Targaryen. For 1 and a white instant, return target spell to its owner's hand, draw a card. So this is basically a white remand, which people have been talking about being possible in white for a while. So that is going to be available in Modern. That's sort of the power level that we're aiming for, but it is, again, this set is dripping with flavor. And Ich sehe gerade nebenbei den Chat von dem Originalvideo. Ich habe da zweimal pausiert. Kann sein, dass ich richtig gehypt bin, dass vielleicht kommt Tom Bombadil, ey. I'll just play blue-white and we can play 8 of these things. Weiß ist jetzt blau, ja. Okay, Weiß kann jetzt now, alles. when I started getting excited about this set, it was
this next card that I went looking for. Come on, Tom Bombadil. Pinged the architect and I was like, hey, is this character in here? He's like, yes, absolutely. Check it out. Here it is. And I have been, Boah, Tom Bombadil wäre so I've been geil. listening to podcasts about theories about this character, and I couldn't not put it in the first look here. I was so excited to get this out in the world. Let's meet Tom Bombadil. Boah. Tom Bombadil. Okay, wir hören uns gleich an, was er sagt. 5 Color habe ich nicht mitgerechnet. Wooburg, White, Blue, Black, Red und Green. Legendary Creature, God Barde. As long as there are 4 or more lore counters among sagas you control, then Tom Bombadil has hexproof and is indestructible. Whenever the final chapter ability of a saga you control resolves, reveal a card from the top of your library. Alter, ein Saga-Commander, 5 Color. Ist schon geil. Red and green is a legendary creature, God Bard. Now again, I've been listening to theories about Tom Bombadil, and that God Bard line might actually set off some new theories. We'll Geiles anyway, Artwork auf jeden 4/4. Fall. As long as Kauft there are Sagas, 4 ja. or more lore counters Kauft jetzt among Sagas. Pause, Sagas you kaufen. Control, Tom Bombadil has hexproof and indestructible. Whenever the final chapter ability of a saga you control resolves, reveal cards from the top of your library until you reveal a saga card. Put that card onto the battlefield and the rest on the bottom of your library in a random order. This ability triggers only once each turn, okay. Turn. It is a saga commander. It is Ja, a Kinearos. storyteller. Einfach, It is Tom Bombadil Die Guten. brought to life. I am Hier aus just Kamigawa, beyond dieses excited. Drachendings Let's also und so, show the was ring auch version, Uber because the ring kostet. version is really cool. If you are not familiar with Tom Bombadil's part in the story, Also mir gefällt das Original-Artwork he's besser, sort aber of das this Ring-Artwork ist auch enigmatic figure, ziemlich but cool. his biggest claim to fame, I guess, is that he's completely unaffected by the ring. He puts it on, he doesn't turn invisible, he's not tempted by it in the least, and so rather than this moment of uncertainty, we see light coming from Tom Bombadil, and it tells such an amazing story for such a wild and creative character that I'm so stoked we were able to get into the set. Just amazing. Okay. I can only gush about Tom Bombadil for so long. We do have to keep going through more cards. Let's keep doing some more cards. So Finde ich gut, dass there wir ein are paar going to Karten be 4 zeigen. commander decks released with this set, and we're not releasing the face cards today because a lot of them contain mechanics. But I did want to show you 2 examples of cards that are not the face cards but are really cool, to show again that the flavor is just throughout these commander decks, and you're going to be able to play these commander decks and tell a story, as it were, a tale of Middle-earth. So one of the first cards I have from the commander deck to show you is Sam, Loyal Attendant. One Seht ihr? a green and a white Der for a sieht ganz legendary anders aus als creature, dieser andere halfling, Samwise Gamgee. peasant, Das stört 2/4. mich ein But the bisschen. most flavorful bit of this text, Partner of course, mit is partner Frodo. with Frodo, adventurous hobbit. So yes, there will be the face card actually of this commander deck is Frodo, adventurous hobbit. We're not going to show Frodo today, but how can we have a commander deck without Sam and Frodo partnering to go on an adventure? In this case, Sam, Loyal Attendant, creates at the beginning of combat on your turn a food Ist das token. Of gut? course, Sam creates a food token. And then activated abilities of foods you control cost 1 Für ein Mana kriegst du 3 Leben. So Sam and Frodo Zuletzt noch partnering haben. to go on an adventure here. Kommt drauf an, that wie gut version you Frodo see ist on the irgendwie ein right bisschen, ne? is the extended version, so the new commander cards will have extended versions in collector boosters as well. And then maybe second to Tom Bombadil is my next favorite character in Lord of the Rings, which is again why I got to pick it. We're going to see the commander version of Radagast, Wizard of the Wild. Radagast. So Radagast is 2 a green and Den a kennen die blue, meistens ja nur aus 3/5, dem legendary Hobbit. creature, avatar wizard, ward 1. Beasts and birds you control have ward 1. Radagast is all about the beasts and the birds. Okay, das ist cool. Whenever you cast a spell with mana value 5 or greater, choose one. Create a 3/3. Das ist geiler green Flavor. creature Das token, ist, aber or du könntest noch, create a wenn du einen 2/2 kleinen blue castest, dann bird kriegst du einen creature 1/1 token Scroll with Token oder flying. sowas. Radagast, for those who don't know, is one Marcel, of the, bisher hast du noch nichts wizards very Krasses much like verpasst. Gandalf or Außer schöne Sauron. Artworks und Tom Bombadil 5 Color All Saga about Commander. the beasts and the birds, all about nature. So, love Radagast. Radagast is Ja, going to be ist cool. in one of the commander decks.
All right. Now, we are going to talk a little bit about a card that you might have seen yesterday as well. So we had to, of course, lead with the One Ring. But there's more to it than just this. Okay, jetzt bin ich gespannt. This is the One Ring. If you haven't seen it, it costs 4 mana. It is a legendary artifact with indestructible. And when the One Ring enters the battlefield, if you cast it, you gain protection from everything until your next turn. At the beginning of your upkeep, you lose 1 life for each burden counter on Patrick, the One weiß ich noch Ring. nicht. Tap, Bis put Ende the April burden oder Mitte counter Mai on kann the man die One Dinger Ring, vorbestellen. then draw a Da card kümmere ich for mich im burden April counter drum. on the One Ring. Now, one of my 330 favorite comments oder so? when this was 329,99 revealed irgendwie yesterday so. was someone remarking that there was no writing on this ring. And that was absolutely on purpose because there are multiple versions of the One Ring, oddly enough, sort of ironically. Sorry, habt ihr gehört? Ich habe da gerade drüber geredet. Jemand hat sich beschwert, dass da nichts auf dem Ring steht, obwohl er im Magma oder Feuer, Lava, was auch immer ist. Es gibt mehrere Versionen von dem einen Ring. Klar, der eine Ring ist 10-mal vorhanden. We'll get to that in 1 second. So, let's take a look at the variations of the One Ring. So, you will see the extended version right there Ja, da bin ich wieder im Bild. in the middle. Aber wie That is gesagt, the collector boost schaut sich im version. Discord an. And then the One Ring from the Mount Doom scene. So again, you can get the One Ring in the bundle or gift bundle as part of this scene, and that scene version will also be in collector boosters. And there's another wrinkle to the One Ring we're going to get to in a moment. We also have the Mount Doom bundle promo borderless scene as a whole. So this is what the 4 cards together look like. Das meine And ich then mit actually we Scene can show you the Cards. whole scene without the text on top of it as well, which is pretty cool. Okay, ja, das ist tatsächlich ganz cool. Aber We are not done talking about the kriegt One man Ring. We are going to get verschiedene to Promos jetzt in more Bundles about oder the was? One Das habe ich Ring irgendwie in a verpasst. moment. Das sind alles No, that moment is now. Bundle-Promos. That moment is now. So, the One Ring. We do, this bug. in this set, have a couple sets of serialized rings. Jetzt So, bin ich gespannt. For those of you less familiar with the lore, there is the One Ring, but there are other rings in the set as well. There are 3 rings for elves. Stellt euch vor, man kriegt einen Booster und du merkst, es sind keine Karten drin, sondern sowas Rundes. Gibt es 13 Ringe? Sind es 13 oder 16? Keine Ahnung. 13 Ringe und du hast dann wirklich einen Booster, wo ernsthaft ein Ring drin ist? Glaube ich nicht, aber es hätte schon I was. could just read the poem, but there are 7 rings for the Dwarf Lords in their Halls of Stone. I'm paraphrasing at this point. And then there were 9 for mortal men. Mehr That's als how the 13. Nazgul came about. So, what we did in this set is there are serialized versions of the Elven rings, 20 Ringe. of the Okay. Dwarf Lord rings, and of the Mortal Men rings. These you see here. So these are Ich kann nix lesen. The One Ring steht da vermutlich. Nee, 1 Mana. Ist das ein Soul Ring? Nee. 1 von 300, 700, 900. Bin gespannt, ob es auch eine they're soul kleinere rings. Now, Rarität gibt. the text in them is Quenya, which is Quenya. the Elvish tongue. Klar. And in each of these, they each have the same flavor text. And that flavor text is the poem 3 Rings for the Elven Kings Under the Sky, 7 for the Dwarf Lords in their Halls of Stone, 9 Yep, for Jan, das mortal wird men teuer. doomed to die, 1 for the Dark Lord in his Dark Throne in the land of Mordor where the shadows lie. Now, there are serialized versions and non-serialized versions. Ich wollte gerade sagen, okay, jetzt ist schon das nächste. Ich wollte gerade sagen, 100% kommt noch eine geringere Rarität als die 300. Also, die Elvenrings sind auf 3000 Non-Foil, Non-Serialized, 300 Double Rainbow Foil Serialized, 7000 Non-Foil, 700, 9900. Ach du Scheiße. Und es ist ein Soul Ring. Now, notice on here, the 1 of 300, 1 of 700, 1 of 900. Those are to speak to the fact that there are 19.000, 3 rings. for the Elven Kings. So 20.900 that's the Ringe. Elvish ring, which there are 300. So there are double serialized, which have 300 total. And then there's Jetzt kommt's. 100 mal der eine Ring. non-foil, non-serialized. Want to Again, rule with them all, Elven richtig? rings, there are 3,000 of those, again, with playing off that 3. For the Dwarven Soul Rings, that's center one, there are
7,000 non-foil, non-serialized, and 700 double rainbow foil serialized. And then for the 9 Glaube ich nicht, Immortal Daniel, Men dass die im doomed Commander-Set to sind. die, 9,000 Okay, ja, das non-foil, Artwork. non-serialized Ja, rings, and das 900 Set-Symbol. double rainbow foil serialized. These rings can only be found in collector boosters, which come in the languages you see at the bottom: English, German, brauchst French, so einen and Elfenring. Japanese. Viel Spaß. These are digital representations of those cards. Now, notice there's not a 1 ring in here. That's because for this set, how do you serialize the 1 ring 100 oder in was? any other way other than making a 1 of Quatsch. 1 ring, which we will show now. So Halsmaul. Alter. Alter, was ist das denn? Es gibt eine 1 von 1. Das ist krass. Unten auch. 1 of 1 Ring. Alter Schwede. Was sagt ihr dazu? OMG, fix, what, okay, uff. Übersteigt den Preis von Black Lotus in ferner Zukunft? Fragezeichen. What the fuck? this is a traditional foil card printed in the black speech of Sauron. It can only be found in a single English language, The Lord of the Rings Tales of Middle-earth collector booster. This is, for a game piece, this is mechanically the same as the One Ring that you can get in the main set, but that text there in the black speech, in the main part of it, is the remainder of that poem. One ring to rule them all, one ring to find Das ist them, krank. one ring to bring them all, and in the darkness bind them, in the land of Mordor where the shadows lie. This is in this one singular one of one ring is a traditional foil. Now let's look at all the places that you can get different versions of the ring to talk about. Okay, so to be clear, if you are looking for the main set version, that is found in some packs on every product we run. The bundle alt art promo version. Again, these are all mechanically unique, mechanically the same. They are identical as far as gameplay. Selbst er ist überfordert jetzt, ne? Es ist halt Bullshit. Ich glaube auch gar nicht, dass dieser eine Ring jetzt das so krass nach oben steigt, den Preis von den Collector Displays, weil niemand, realistisch gesehen, niemand wird den ziehen. So, klar. Einer halt. Collector boosters. The extended art version is found in the gift bundle, specifically in collector boosters that are in the gift bundle. So gift bundles come with collector boosters, so you will find it sometimes in there, and then can be found in any language English boosters. Ja, One of One ist natürlich krass. Und es passt mega gut zu Herr der Ringe. Ring, the serialized, of which there's only one version, and again, you can see the writing. Ja, da müsst ihr halt englische Collector Booster, ne? Deutsch, It is put into Japano, a bringt alles single nix. English language collector booster somewhere in the world. That collector booster could be found in a gift bundle. So if you get a gift bundle, you could get the collector booster that has the one of one ring in it. But we really could not pass up this incredibly. Die Amis würden es hassen, wenn der in Deutschland gezogen wird oder so, There ey. is just something about having the one ring, and so we had to do that. Now. Das ist schon krass. Hat mich überrascht. Not gonna lie. Now, if you were also paying attention yesterday, we showed off 5 map lands. So full art lands that show maps of Middle Earth. We have the additional 5. So there are 10 total. We're going to show those off. I will say these are not meant to form any sort of larger map. Don't try to piece these together. Sehen alle sehr grün aus, ne? Und Spacebot, keine Ahnung, kann sein, dass das hier ein One-Off ist, dass die einmal produziert werden und dann nie wieder. One of my favorite parts of Middle Earth has always been how developed the geography Ja, das stimmt, aber stell dir mal vor, der wird am ersten Tag gezogen. Of the journey, and it's amazing. So, the full art map lands will be Ja, die Länder sind cool, aber auch nicht ultra geil. Now, one of the coolest things we've done with this set is we have a set of box toppers we are calling realms and relics. So Box realms and topper, relics huh? are going to be both places and objects from throughout Middle Earth and Hallo Lord of the Olivier. Rings. Ach nee, Arne ist da. Moin. These are going to be, you'll get one for every box, so they'll come in any box.
they are going to be technically part of the commander set. So they will not change legality, which you'll see will be important in a moment since this is a modern legal release. Not all of these cards are modern cards. Ich habe es gerade schon im Chat gesehen. One of these box Ein krasses Land with kommt jetzt every für Legacy. purchase of a box, and they will also be available in collector boosters as well. But let's take a look at some of these fancy cards. This is the party tree, also known as the Great Geiles Henge. Artwork So und this cool, is dass sie should be a wiederkommt, The familiar Great Henge. card, but 7 in green for a legendary artifact. Aber es ist auch Lord of the Rings Yeah. Commander. Rex is the greatest power among creatures you control. At green, you gain 2 life whenever a non-token creature enters the battlefield under your Ja, control. lustig, wird gerade im Chat drüber gesprochen. Stellt euch mal vor, der eine von 1 This ist auch noch Off-Center the oder Great Kurt. Henge, but given the Lord of the Rings treatment, you'll notice in the lower left-hand corner it has the LTC 3-letter code, and then the set symbol is the commander set symbol, indicating that it is part of that release and does not change legality. Now, the Great Henge is already modern legal. The next one we're going to see is also modern legal, but is super cool, and someone in the comments called it out earlier. Let's take a look at where it is. Ja. See? There it is. The Bridge of Ensnaring Khazad-dûm, Bridge, okay. which is Macht Ensnaring Sinn mit Bridge. Bridge of 3 mana, Khazad-dûm, you das get ist an Ensnaring artifact with Bridges. creatures with power greater than the number of Und cards in your hand and flavormäßig attack. passt mega cool, aber Again, jetzt keine for Karte, die those mich so unfamiliar ultra with Lord hypt. of the Rings, this is the Aber scene cool. of that famous Gandalf and Balrog fight, where the rest of the Fellowship Ja, stellt had euch to vor, das flee and kauft irgend so ein Gandalf Dulli wie ich, der halt sich so ein down Collector-Display to his ins Regal stellt sword und nie aufmacht und das wird nie jemand wissen, ob da dieser Ring way drin laid ist. out across a slender bridge of stone. It was an ancient defense of the dwarves that only could be traversed in single file. So incredibly flavorful and perfect. Yeah, this has been a popular modern card here and there. And we're excited to see it as the Bridge of Khazad-dûm. And Ja, then Daniel, finally, reprint everything, for wirst du gleich noch sehen. not the entirety of the list of box toppers. We'll reveal the box toppers when we get to previews. But we wanted to give an example of a card that was not modern legal. Jetzt so that kommt not all of these are ein Land. intended for modern. And that's okay, because our next one Wasteland. is Valley of Gorgoth, also known as Wasteland. So you can tap to add a colorless mana, Cooles or tap and Artwork. sacrifice Valley of Gorgoth to destroy target non-basic land. And I love the flavor Muss text ein on this Wasteland one. schon wieder But gereprintet I'm werden? War going doch to auch im Mordor, Secret said Lair. Frodo. Also. I know that well enough, said Sam. Of course you are, and I'm coming. Aber sieht with cool you. aus. So yeah, and you can see in the bottom there, if you don't notice it right away, that is Frodo and Sam in the art, wandering through the Valley of Gorgoth, headed towards Mount Doom. Ich bin gespannt, ob da noch was noch All krasseres kommt als Next dieser. up, we are going to take a look at some of the product lineup. Aha, We jetzt do kommen die have a Produkte couple wieder. more preview cards. Gespannt, to show. ob We're not die quite November-Sachen done auch yet, schon geteasert werden. But let's take a look at the product lineup. It is a relatively normal product lineup. We have draft boosters, we have set boosters, we have collector boosters, we have pre-release packs, there's a starter kit, and yes, you don't have to freeze and enhance on the cards on the starter kit. We're going to show those in a Okay. moment. Das ist cool, dass The das bundle Skader-Kit gift auf jeden Fall edition dabei and ist. then the regular bundle are there in the lower left. We'll talk a bit about more the contents of those as we get a little bit closer, but we wanted people to know that there are 2 of those. And then Jumpstart boosters. And there Normales will be Line-Up, ja. 4 Nur Commander decks. 10 We're verschiedene gonna take Produkte. a closer look at the Commander decks. We're not going to reveal the face cards, but we'll talk a little bit about the characters and sort of the themes. Commander so let's take Farben. a look at the first one. So this is the Ooh, Riders Reiter of von Rohan. Rohan. This is a white, red, blue deck centered around the Riders of Rohan. You'll notice that it does include the Collector Booster Sample Pack, the 2 legendary traditional Ja, foils are going to Daniel, be also- face cards, and a secondary character. So Warum sollten sie es nicht? Ich when we meine, talked about Radagast and Sam, ist halt für die auch nur eine Karte, or those ne? were 2 of the secondary characters. Horsemanship Alright, wäre lustig, next up, Daniel. We have Food and Fellowship. This will Okay. be the deck where Sam and Frodo. Oh, das heißt, Now you'll Frodo hat notice auf jeden Fall Sam schwarz. was white Wahrscheinlich green, weiß-schwarz but oder there's so. black in this set as well because there's Oh. a little bit of darkness. Oder to komplett Frodo. black. But this will be a food-focused deck with Sam and Frodo leading the way. Next up, Elven Council, blue-green, focused on the Elven Council. Zimmig There will Elfen. be a scry sub-theme to this one, and it'll focus on characters like Elrond and others who lead the elves. And then finally,
the fourth deck. And of course, we could not have one The without Hosts of Sauron leading the way. The Mordor. Hosts of Mordor. Grixis. It is a red, black, blue deck. And Sauron the something will be the face card Sauron? of this commander deck. Ist ja nicht bei Herr der Ringe schon ein Turm? Real quick. So there will be a buy a box promo, which is adorable. It is a Lorien Brooch, which is a reskinned Trailblazers boots. Equipped creatures have non-basic land. Lorien Brooch. The Lorien Brooch is, of course, a very useful item that the elves. Eine schöne Brosche. Ist das Gimli? And then finally, the 2 face cards from the starter commander. Ja, Disco-Kombo sehe ich auch so. Starter decks. Starter kit face cards. There we go. Aragorn and Arwen wed. For a green and a white legendary creature, human, elf, noble. Vigilance. Whenever Aragorn and Arwen wed enters the battlefield or attacks, put a +1/+1 counter on each other creature you control. You gain 1 life. Ich merke immer mehr, dass Celestia absolut einfach nicht meine Farben sind. Genauso wenig wie Rakdos. Tells a little bit about their marriage. Da fehlt Blau. And then in a dark Blau. return, Sauron the Lidless Eye, 3, a black and a red. Und Legendary Sauron gefällt creature, mir nicht vom Avatar Artwork. Horror. So this Avatar-Horror. is the only version of Sauron we're getting today, but this is the starter kit version. There are other versions of Sauron. I love that his fingers are missing. But anyway, going on. When Sauron the Lidless Eye enters the battlefield, gain control of target creature an opponent controls until end of turn. Untap it. It gains haste until end of turn. Creatures you can, and for 1 black and a red, creatures you control get +2/+0 until end of turn. Each opponent loses 2 life. Ja, das sind die Starter-Kit-Face-Cards, ne? Also die sind für Anfänger. Aragorn und Arwen und Sauron. And we will talk about we will have some time for questions and answers, and then we'll Bin gespannt, ob noch what I Planeswalker can. kommen irgendwie. Not a ton at a first look. Falsche Kamera. Next up, we have, Bin gespannt, ob noch Planeswalker kommen. So there is going to be a celebration event. The Magic Celebration event is something we are doing in addition to pre-release. It's going to be a big special celebration event. Ja, specifically Vitrix for kann ich Lord of the nachvollziehen. We're going to have more information on that coming Ist jetzt soon. okay, So let's take a look coole at Karten, some aber key ist jetzt noch nichts, dass ich dates coming up. im März Juni So, Produkt lots kaufen of muss. stuff coming up. MagicCon Minneapolis, we may have a little bit of Lord of the Rings there. You'll have to show up to find out. May 30th, the Lord of the Rings Tales of Okay, Alter, Middle-earth 30. Mai debut and fangen die Previews erst begin. an. We'll start Und am 9. previews Juni then sind sie on vorbei. May 30th through June 9th. June 8th will be the day that we reveal the Commander deck lists and do most of the preview cards. Die We'll have Gift-Bundles some kommen 2 Wochen before später, am then. 7.7. The full card image gallery will be June 9th. And then June 16th through 20th. Ist jemand am 28.7. bis 30.7. bei der MagicCon in Barcelona? Ich plan's tatsächlich. Mal gucken, wann die Tickets rauskommen. Will have the digital release. June 23rd will be the global tabletop release. Boah, jetzt, June Alter. 23rd through 25th will be Und the 3. November Holiday Release. Einfach die gleichen Karten nochmal. Da kommt dann der eine Ring erst. Vorher behaltet ihr das zu Hause. The Bundle Gift Edition will release on July 7th. July 7th through 9th, the Lord of the Rings Tales of Middle-earth in-store celebration events. So again, we'll have more information on what that cool event is at that point. Ja, Jan, We'll also have Commander Parties, kauf dir July nicht 20th alles, through Mann. Das ist 23rd. halt auch Quatsch. MagicCon Barcelona, running July 28th through 30th, will feature play from the Lord Viel of zu the viel Rings Produkte. Tales of Middle-earth. Einen Monat später kommt Commander And then Store Masters. Championships. And then down there you see holiday release. We haven't talked much about that here, but on November 3rd, there will be another release window for some Lord of the Rings product. It will have some differences to it, and we'll talk more about as we It get will to that. have But some be aware that differences there to it. is a holiday release of Lord of the Rings. Also kommt der gleiche We'll Kram have nochmal, some nur ein content. bisschen anders. Und Okay. ich bin gespannt, ob es heute noch angesprochen wird. We got through all of this stuff. Es kommen halt auch noch krank I don't know Secret about Lair you, auf jeden but Fall, ne? I have been a fan of Lord of the Rings. I always tell people I am enough of a fan of Lord of the Rings that I have read the Silmarillion, but not necessarily a big enough one that I've remembered all of it. And so this set is just strewn with amazing flavor. I'm super excited. I will try to answer whatever questions I can. I will note that there is an article going up on Daily MTG. Okay, das war der First Look. Dauerte nur 40 Minuten. Keine Stunde, ein Glück, ehrlich gesagt. Wir gucken uns auch ein bisschen Q&A an und am Ende dürft ihr mir auch noch mal 2, 3, 5 Fragen stellen. Und dann war's das schon für heute. Blake Rasmussen beantwortet auch immer so schön so Fragen, die absolut nicht kontrovers sind. I'm not enough of a Lord of the Rings scholar to fully know if there are bits and pieces from other places, but it's very, as you saw with cards like
You Shall Not Pass. It is very focused on the Lord of the Rings story. Is it possible that the One of One ring will be in a holiday release pack? No. It is in this round of collector boosters. Aha, okay. Let's see. Do food tokens depict potato? We will show the food tokens off when we get to the debut. They are, like all the tokens in the set, they will be in-world. Ich glaube, die Tokens werden auch geil aussehen. Müssen Tomaten, Are we only getting scenes from Lord of the Rings, or will there be stuff from the Silmarillion? We are getting, the scenes are all from Lord of the Rings. What does it mean the ring tempts you? You'll have to stay tuned. Trifft am Feuer. So people asking about news about other products. We're focused on Lord of the Rings today, so I don't have Schade, any dass die news Karte on falsch ist, anything einfach not mit You Lord of Cannot the Pass. Rings. Is there going to be a Strider card of Aragorn? So I'm not going to say yes or no, but I'll answer the sort of gist of that question by answering it another way. There are various versions of characters throughout all of this. So, for Auf Deutsch steht example, dann, du darfst there's nicht another vorbei. version of Gollum that's actually called Smeagol. Du sollst nicht vorbei. So, you're going to see characters from throughout the journey of Lord of the Rings, and that goes for a bunch of different characters. So all the main characters get various versions that show them at different stages. Stimmt, ey. Fetchländer wurden jetzt noch nicht angeteasert. Viele haben gesagt, Fetchländer Alliierten Cycle kommt. When he's a ranger, etc., etc. Are there any planeswalkers in this set? Great question, because that is not. Planeswalker? No, there aren't any planeswalkers in the Rings. So the answer is no. There are no planeswalkers in the set because there are no planeswalkers in Lord of the Rings. Kein Gandalf Planeswalker. Yes, this set is coming to Arena. All of the cards will be playable in Arena. Locker niemand gefragt, ob das Set zur Arena kommt. Niemand hat's gefragt. Will there be Lord of the Rings wallpapers on the website? Love the art. You know what? I'm not 100% clear on that. We do release wallpapers fairly regularly, but I'm not sure. We'll know more once we get closer to release. Du kommst nicht vorbei. Are there any major returning mechanics from normal Magic? Well, yes. I mean, the set is strewn with them. So, for example, you saw food. Food is one such mechanic that is coming back. Danke. When is the Mitgo release for the set? I believe it is the same as the Arena release. That is the digital release. Are all of the Soul Rings limited or just the serialized one? So, if you're talking specifically about the Elven, Dwarven, and Human versions of the rings, the ones that have the flavor text that show in Quenya, those are limited. So there's 3,000 of the non-serialized and then 300 of the serialized Elven versions, for example. There we go. Ja, die sind schon geil, there ey. are Soul Rings, of course, in the Double Rainbow Foil serialized. That are not of these. Ich schmeiß die raus. That actually are pretty cool, and I believe there's a version of them in the deck or in the. Also es gibt 20.900 von den Soul Rings hier auf jeden There are Fall. Soul Rings. Selbst die normalen sind not schon with selten, these ey. arts, not with the poem in Quenya in them, that are in the Commander decks. Let's see. Yes, correct. This set is based on the books. Okay, apparently I have confirmation that we will have wallpapers for this set. Juhu, es gibt Wallpapers auf der Website. I kind of answered this question earlier, but it's a good one to touch on because I know there are a lot of questions. Is the power level of Lord of the Rings the same as Modern Horizons 2? It was not designed that way. It was certainly designed with some modern in mind. So actually, Sean, if we can put Reprieve back up on the screen. So when I was talking about it, there are some things that are meant for modern playability. Reprieve is Remand in white, and I think we can see this showing up in the same type of deck. Meinst du mich Nitro Deluxe? Or might just be looking to delay their opponent so they can attack. Boah, Alter Son. For example.
But it is definitely not meant to. Da kommen noch Videos von format mir auf jeden the same Fall. way Also, weil that das Herr der Modern Ringe-Thema muss sich auch ausschlachten, weil es echt gut The ankommt. set is, it really Ist was jetzt designed zu as a love letter krass, to diese Frage the Lord of the Rings, für so einen kleinen and, Stream-Chat. Auf jeden Fall Modern playability came as gibt's part da of that, noch ein but paar it was Videos not a zu. main focus. So will Wasteland be legal in Modern? No. To reiterate that again, the box Ich toppers finde so are geil, listed as was part Black of the Commander Rasmussen sich für release, Fragen raussucht. and so are Niemanden not jucken die. technically being Und das Krasse ist added übrigens, to dieser Modern. eklige Some of Chat them in are dem already Wizards-Video modern hier legal, some of them are not. It rastet doesn't nur change darüber the aus, legality weil of der the box topper. Aragorn nicht weiß ist. Also, von der Hautfarbe. Finde, das sind eklige Menschen, ey. Lass das doch einfach eine künstlerische Freiheit sein. Let's see. Are there any goblins or orcs in this set? Yeah, it seems likely. Ja, Goblins, Female Orks, Uruks Ents hat man noch gar in nicht Mythic gesehen, ne? Rare. That's a funny Lord of the Rings joke. There are Ents in this set. Why make it modern legal? So the reason we made it modern legal was to make it so that as many people as possible could play with this set. We are super, super excited. It's really hard to underscore. The reason we made it modern legal is to milk the cow, the cash cow. How excited people in the studio, people who worked on this set, are for this release. It was done Goblin with Uruks im every November. bit of love and fandom that we could possibly put together. And so as part of that, when designing the set, Yeah. why are we limiting this? We want as many people as possible to play with it. And so it's good to keep in mind that when people are not playing in tournaments, sometimes they use let's do modern legal, because maybe that's when their collection extends to, maybe that's what works for their play group. And so we wanted to make sure that as many people as possible could play with this set, with the Lord of the Rings, Tales of Middle-earth, and not Kankra und just in Kankras multiplayer Lager wäre noch formats, but geil. in 1v1 formats as well. And so modern legal was kind of the furthest back we could push it, to make it playable by as many people as possible. It's just that exciting. Will the Balrog have wings? You will have to stay tuned. Will there be no rebalancing for this set in Historic and Alchemy? I don't want to never say never that, but the intent is not to. You mentioned listening to Lord of the Rings podcasts. Do you have any recommendations for those of us who want to learn more about Tom Bombadil? So I will call out the podcast that I personally listen to. This is not a company recommendation. This is just Ich glaube, wir haben alles gesehen. to, Seine Q&A-Antworten sind halt immer auch irgendwie ein bisschen sehr langweilig. Lord of the Rings, and it was just who is Tom Bombadil, and it had 5 theories. Wenn ihr Bock habt, euch noch auszutauschen, wir haben Spekulations- und alle möglichen Threads auf dem Discord, ist unter dem Video eigentlich immer verlinkt. Ich gucke mal nach. Ja, Discord ist verlinkt. Klickt einfach mal auf den Link und dann könnt ihr mit uns weiter quatschen über Herr der Ringe, auch über Commander Masters, March of the Machine, March of the Machine, The Aftermath. Also alles, was in den nächsten 6 Monaten passiert. Every bundle comes with one ring. You did. So every bundle, so bundle and gift bundle, both of them come with that scene with 4 cards, with the versions that we saw today of Frodo, Sam, there we are. Alle Frodo, 4 Karten Samwise, kommen in einem Stout-Hearted, Bundle. Gollum, Patient Plotter, and the One Ring. All 4 of those cards in this treatment come in every bundle, both bundle and Okay, die sind gift also bundle. nichts wert. And in the bundles, let me make sure I'm saying this right. In the bundles, they come in foil. And in collector boosters, you can get these cards individually. They don't come as a set in collector boosters, but you can get them individually as non-foil. Are Gimli and Legolas going to appear? Of course. If you can name a character, chances are very good that they are in this set. Kankra. I honestly Safe ist can't Kankra. think of exceptions. There probably are. There probably are named characters who are not in this set. I want to say how deep this goes. I'm going to give it away. There's a Build a Pony. Like, that's how deep it goes. I'm not going to say what it does or anything like that, but because I've already gone further than I should.
Does this set have reprints or only new cards? So the Commander set, here's the cool thing about the Commander decks. So the Commander decks do have reprints in them, but they are all, let me make sure I'm saying this right before I go further. Blick, ein bisschen langweilst du mich mit der Auswahl deiner Fragen. Well, obviously they have Soul Ring. So, I mean, yes, the answer is there are reprints in the Commander decks. Yes. So there are reprints in the Commander decks, but they do have Lord of the Rings art. The main set, I am not 100% sure if there are any reprints in the set. There may be some here or there, but I'm not 100% sure on that, so don't quote me. Dog84, ich glaube, das kann passieren. Also Universe Within, dann irgendwann als Secret Lair, als The List Card oder so. Will Soul Ring be historic brawl legal? I do not know the answer to that. I'm not actually sure if Soul Ring is coming to Arena or not. That's going to be a question for the Arena team as we get closer. No, fetch lands are not in this set. I'm just going to, that always comes up with a modern set. Fetch lands are not in this set. We'll squash that right now. Krass, das sagt er einfach mal so. Ich dachte, damit spielen sie bis zum Ende. Fetchländer sind nicht in dem Set. Überrascht mich sehr. Ich war mir sehr sicher, dass sie hier Fetchländer reinpacken. Krass. So are there all 5 wizards? We'll have to wait Henning, ja, das wäre mega nice. Ich hätte ein geiles, virales Video bei YouTube, wenn ich den 1 von 1 Ring ziehen würde. If he's super awesome. I'm eyeing Tom. Like I said, I saw Tom Bombadil and I literally teared up when I saw the card. So that may be my first Commander deck, but we'll see. Aha, also Bombadil als Saga-Commander ist natürlich auch ziemlich cool. Let's see. Will we get a card named And My Axe? You'll have to wait and see. I've already gone further with that Build a Pony thing than I was supposed to. Let's see. Meistens sind das ja dann nicht meine Displays Disco-Combo. The chance to open the One Ring is linked to where you are living in the world. For example, do Americans have better chances to open it than Europe and Asia? So the One Ring is going to be an English language collector boosters. Wherever you open that booster doesn't have any bearing on it. It is English language collector boosters. Warum machen sie das eigentlich? Warum packen sie es einfach nicht in jedes, so wie den Hidetsugu, der einfach halt an den Englisch kommt. Das ist ja hier die Sprache von Sauron. Colossal Dreadmaw in this set. No. Dann ist der Stream ganz schnell auf. Ja, dann habe ich technische Probleme und ihr seht mich nie wieder. Looking to see what I can answer. We do only have 10 minutes left. So I'm seeing a bunch of good questions and there are just a number that I'm not able to answer. Jetzt können wir Fragen auf Spanisch rein, ey, in den Chat. Cool übrigens, also wo er gerade hier so ein bisschen auch nachdenkt. Vielen Dank für über 100 Leute, die hier bei meinem ersten Livestream dabei waren. Ich glaube, teilweise waren wir 150. Mega cool. Lasst mir doch gerne hier ein Like unter dem Video und schreibt mir auch einen Kommentar, was ich besser machen kann. Ja, dass mein Bild war ab und an im Weg. Wer will, wie gesagt, schaut auf dem Discord-Server vorbei. Da quatschen wir die nächsten Tage und Wochen definitiv noch weiter über Herr der Ringe. Und ansonsten mache ich natürlich auch hier bei YouTube noch weiter Videos, gerade zu Herr der Ringe, weil das letzte Video von Herr der Ringe ist mein drittbestes ever mit knapp 10.000 Views. Ich wäre, glaube ich, dumm, wenn ich da nicht weiter ausschlachten würde, genau wie Wizards es auch macht. Vielen Dank an dieser Stelle. Gleich, wenn Blake Rasmussen aufhört zu reden, beantworte ich noch alle offenen Fragen im Chat. Ja, Lars, ich habe es gerade runtergemacht, weil es uninteressant ist. Und danke schon mal. Ist ja wieder lauter, Mann. This set is really cool. Things like Tom Bombadil, Mount Doom, just kind of scratch the surface of the Lars, Mensch, Lars, sieht's richtig. The commander decks are fantastic, and they let you play as who you want to play as.
And so I am super excited for this Ich habe set. keine Ahnung, I das am Kombo. super excited Ich dachte to einfach, die talk ballern nochmal more ein about zweites it Set when we hinterher. get Der to Hobbit, Comic-Con so Minneapolis sinngemäß. and The Lord of to the Rings, Tales May of Middle-earth 30th. ist ja jetzt. In Und the dann meantime, Lord of the that is Rings, all I have to share. The Hobbit. Next week, Aber er we sagte ja, es ist are das going to Gleiche, be nur leicht off, angepasst. Also, but we ich will kann be es dir back nicht the week sagen. after that. Und ich bin So, gespannt auf thank die you everyone for Sequel. tuning in to the first look at The Lord of the Rings, Tales of Middle-earth. We'll see you soon. Zack, dann kann ich ja Pause machen. So. Ja, also ich habe ja schon alles gesagt. Vielen, vielen Dank. Falls ihr noch Fragen habt, raus damit. Ansonsten beenden wir das hier auch. Hat mir Spaß gemacht, kann ich mir vorstellen, wieder zu machen. Und vielleicht ja auch bei Twitch oder YouTube. Ich habe keine Ahnung, ne? Also nutzt mal ein bisschen die Kommentare, gebt mir Feedback. Ihr wisst ja auch, ich mache es noch nicht so lange. Ja, keine Ahnung, Disco-Kombo vielleicht. Double Feature, schreibt jemand. Jawohl, einfach die Farbe rausnehmen und nochmal drucken das gleiche. Also ihr habt noch 2-3 Minuten bis 19 Uhr. Keine Kommentarfunktion. Ja, wahrscheinlich, wenn der Livestream dann als VOD hochgeladen ist, dann könnt ihr wahrscheinlich kommentieren. Keine Ahnung, wie gesagt. Ich bin hier ein bisschen unflexibel, was das gerade angeht, weil es das erste Mal ist. Aber den Like-Knopf könnt ihr ja mal drücken, wenn ihr nett seid. Einfach so. Für meine Statistik, ich freue mich danach. Danke, Patrick. Und ja, cool, dass ihr alle da wart. Hab mich sehr gefreut. Edgy Kommentare sind willkommen. War cool, gern Wiener, war gut. Lasst ein Like da und fürs erste Mal top. Ich habe nichts gemerkt. Danke. Außer, dass mein Gesicht... Ich war übrigens heute beim Friesenmacher. Ich hatte letzte Woche so eine Waschtel-Frisur. Meine Mutter sagt immer, wenn die Haare hinten so an der Seite sich curlen, dann sehe ich aus wie der Waschtel, der den Moscht holt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, woher das kommt. Das hat nichts mit norddeutscher Sprache zu tun. Wahrscheinlich von irgendeinem so Akzent, den ihr da unten reden, Dude. Nächstes Mal auf Twitch, ja, mal schauen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was der Mehrwert ist, es bei Twitch zu machen als bei YouTube. Keine Ahnung. Man kann das ja auch mit Streamlabs irgendwie beides machen. Für mich als riesiger LOTF-Fan geht ein Traum in Erfüllung. Was hat dich jetzt am meisten abgeholt? Der Waschtel heißt Bartel. Okay. Far Cry 003. Ich freue mich mega auf Gandalf Friend of the Shire. Also ich finde es super schade, dass es keinen Planeswalker gibt. Aber ich finde auch noch richtig geil die Länder, The Shire, Mount Doom. Ansonsten hat mich jetzt das hier noch nicht... Also ich gehe jetzt nicht gleich alles kaufen und ich glaube auch nicht, dass gleich die Collector Displays 30 € teurer sind, nur wegen diesem einen Ring. Es ist halt einer von 1. Falls ihr deswegen alle ausrastet, dann seid ihr auch selber schuld. Dann kann Wizards wirklich alles machen. Also ich bin jetzt nicht enttäuscht. Auf gar keinen Fall. Die Artworks sind wunderschön. Ich bin aber auch nicht der Spieler, der sofort halt irgendwie Power-Level von Karten erkennt. Solide und es macht Bock auf mehr, aber wir haben halt immer noch März und vorher kommt March of the Machine und March of the Machine The Aftermath für mich. Das ist erstmal so die nächste Prio. Ich brauche den Balrog, please. Twitch hast du mehr Option, Commercial zu gehen. Okay. Ja, hier kann man auch irgendwie Super Chat machen und was weiß ich. Aber okay. Ja, ich werde mir 1 bis 2 Giftboxen und die Commander-Decks. Vielleicht hast du ja in den Giftboxen den einen Ring. Das ist wie bei Dominare, die sind im Endeffekt auch gesunken, obwohl man Tabernakel bekommen könnte. True, alle sind gesunken. Selbst Dominaria Remastered ist jetzt gesunken. Alles ist gesunken. Stefans, vielen Dank fürs Reinschauen und ja, schau das dir gerne nochmal von vorne durch. Ich muss mal gucken, wie ich ihn direkt halt als VOD Video on Demand oder Video of the Day hochlade. Hoffentlich sind die Länder ausreichend in Starterdecks, außer MA2. Ja, danke für eure Anwesenheit, meine Lieben. Und ich würde jetzt sagen, ich beende das mal, ne? Also, wir sehen uns. Ich muss jetzt einmal hier in meine Instructions und dann vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.